double life is a concept popularized by espionage movies, or more widely known in today's society as spy movies. The popularity of these movies surged around World War I due to known circumstances where acts of espionage would happen throughout various countries. However, what audiences were intrigued with was the idea that there are unassuming individuals who slip themselves between the folds of society and live two different kinds of lives. One normal, seemingly mundane life, and another life full of excitement. Now, in today's modern world, we can see the trope of the double life throughout many popular media and even pop culture. However, how can we really see the trope of the double life in real life? How does the trope of the double life apply to the lives of ourselves, the lives of normal people, or reality? Is a double life just a dream? Well, here with me today is Kevin, a student from UICB Tech, who can tell you about his version of the double life. He's a student at day and at night. I'll let him fill in the blank for you. So, to Kevin, please introduce yourself. Okay. First of all, I'm very honored to be here. My name is Kevin Fernando from UIC Buildtech program, intake June 2023. Previously, I'm studying at SMAC Nabura Panida, and I wanted to continue my study in the UK through UIC College. Okay, nice to meet you, Kevin. Thank you. Okay, now in case you viewers don't know yet, Kevin also happens to be UIC College's new brand ambassador. So this isn't the last you'll be seeing of him, or in other words, you can't really escape him. Okay, so before we start, let's play a small game. Okay. So the game is called Ambiguous Images. So these images, you can see it two different ways. Okay, so I'm going to show you 5 pictures, and you tell me what you see. Okay? Ready? Ready. Okay, let's start with the first one. 3, 2, 1. It's like a duck. And then satu lagi apa? Huh? Duck. And Can you see the other pictures? birds? No. What is this? Kan ini matanya. And you see a duck kan? Iya. Tapi kalau dibalik jadi apa? Balik. Like lihatnya dari sini, bukan dari sini. Gitu kan? Duck. But what else can this be? Apa ya? Kan kalau duck ini dikit kan? But what else can it be? Ini tutup matanya. But this can be something else. Also an animal. Tutup matanya. Enggak, ini tutup matanya. Iya. Tapi this is not a beak anymore. Birds? Hmm, Bukan. enggak, it's also an animal. Kalau duck kan burung. Duck emang burung. Duck burung kan? Duck bukannya yang Duck? apa ya? Duck is also a bird, right? Pas, coba. Pass. Iya. Okay, so duck benar. But this is also a rabbit. Oh, hah? Oh iya. Oh iya. Ini matanya. Oh iya, telinganya weh. Iya. Soalnya nggak lihat mulutnya. Iya kan? Ya. Haha. See, this is the interesting optical illusion. Next. Okay. Next. So, next one ini aja deh. This one you probably already seen it before. 1, 2, 3. A person? 2 persons. And? It's an animal, bukan No, animal. not an animal. It's a 2 persons pet. If you see it the other way, Ini weh. vase. Apa ya namanya? Vase. Iya. Yeah, vase. Benar. Okay, next one. Ini aja deh. This one is not too hard. I think, hopefully. Okay, 1, 2, 3. Ugly person. Ugly person. Okay, that's a man. But what else do you see? If it's not, kan face udah benar ugly person. Oh, face benar. Iya, face benar. Face. Tapi coba lihat keseluruhannya. Lihat The whole thing. Wah. Like, what does it look like?
It looks like. It looks like an angel. Ini. Apa ya? Clue? Sorry. Hint. Hint. Kan the first one you saw was a face, right? Yeah. So the second thing is that it's a body. A body. A body of what? Of animal atau? No, human. Tapi you need to tell me what body it is. Oh, nose. Enggak. Like a whole body. The whole body. Kan ini face. Yeah. But then if you see it another way, it's a body. Oh no. Kas. I- Okay, nggak it's the bisa. body of a woman. You see, ini kepalanya. And then this is the arm. And this is the leg. This is the body and this is like the... Oh iya. Iya kan? Tapi ininya weh, ini apa? Yeah. You just have to ignore that. I nggak kepikiran sampai situ. Yeah. Okay. Oh, Next. three more. Second to last. This one. Okay. Coba ya. 1, 2, 3. Ada two face gak sih? One. Ini eye. Ini matanya. And then second. Iya gak? Which one? Ini. The second. This is the face of. This is the face, right? Yeah. And then where's the other one? Ini weh. Oh yeah, benar. Yeah. Yay. You got 2 out of 5 so far. Okay, this last one, it was kind of hard for me too. So let's see if you can do it. Okay, 1, 2, 3. Woman kan? Huh? Ini person. Yeah, Girl. yeah. Ini snake. No, it's still both of the things that you need to find is a person, a woman, kan? But then Ini bukan snake ya? no, that's like part of the Hat. hat, iya. You can look at this part 2 different ways. Kalau tadinya kan you lihat ini matanya, terus ya ini smile-nya, and then ini nose ya. But then if you don't see this as the mouth, you can see it a different way. And if you don't see this as the eye, Pas, coba. pass. Okay, so the other image is a woman looking back. This is the jaw. And ini kuku. Oh iya. Oh iya. Tapi kan the first one is ini mulutnya. Kan Iya. nggak mungkin banget tapi. Iya mulutnya, cause it's a young woman and an old woman. Jadi the other one kan old woman, ini hidungnya, ini mulutnya. It does look weird, Iya kan. but at the same time, you can kind of Oke see deh. it. Okay. Aneh emang. Udah gamenya. Thanks for playing. Okay, thank you so much for playing. Now let's just head straight into talking about you. So, in this campus, not only are you known as a student, but also as a celebgram or influencer. Which one do you prefer? Influencer atau celeb? Influencers. Influencer, okay. So truthfully, the first time I heard about you was through your social media account, or more specifically, your TikTok account. Oh yeah. Which had gone viral. And as somebody who's unfamiliar with the concept of being an influencer, I'm curious to know about it. So first of all, how did this whole thing start? Did you always plan to be an influencer or did it just happen? I start the first join to this industry, entertainment industry. It's when I was in the high schools, and it starts with me following my sister background because the background of my sister is the entertainment industry, and setiap dia syuting, I ikut-ikut aja. Oh, your And sister then, kerja apa? Dia aktivis sinetron juga. Oh, Di okay. social media juga. And then from there, the producer and the director says to me like, Kevin, you had a big potential to join this industry. So there, I straight castings with the directors and then play the first short movie. Ooh. Yeah, after that, I manage my social media and then
to increase my personal branding in social media. Ah, okay. Itu. I want to ask you about the short film later. Yeah. Okay. So, do you manage your own social media, or do you have like a social media manager? I solo. Solo ya. I maintain sendiri. Nice. Okay. So, all of this you decide to do for fun, Yeah. or is there like a greater purpose now? It was so unplanned sih. It was unplanned. Yeah. Okay. And do you think being an influencer benefits your life in any way? I think for the futures is for me very menjanjikan ya, sangat menjanjikan sih. Karena social media saat ini kan emang lagi hype-nya. Iya. Kayak you can develop your product kayak brand, itulah social media itu kayak viral sekali aja, kayak impactnya benar-benar Iya. boom banget. Yeah, I think it's penting banget. Iya. Penting banget social media. I agree. So for your future career, kamu emang interest in like social media Yeah. and entertainment gitu ya? Yeah. Okay. Now tell me, what is the day in the life of an influencer like? So how do you plan content, and what kind of content do you make? I think every day I do is nothing special, sama-sama aja. But Iya. if I have a free time, kayak free dari tugas or college, I ngambil itu jadi kesempatan kayak I make several content script, scenario, and then I make a stock of video to post in a few days. Okay. Buat stok jadinya. Iya ya. Biasanya your content itu is it related to misalnya you're promoting something atau lebih Iya. ke entertainment aja? Awalnya I just for the entertainment, and then dari awal I viral. I ada satu video kayak viral, and then I lanjutin. Ya. Karena I anggap kayak itu kesempatan opportunities banget Iya, buat iya, I. iya. Ternyata marketnya ini loh. Iya. Market di social media itu I udah nemuin ini. Jadi I tinggal lanjutin and maintain. Terus kedepannya I itu dihubungin di kontak sama brand-brand. Jadi kayak nggak cuman entertainment tapi Iya. juga lumayan endorse gitu-gitu. Ada value-nya lah jadi. Iya. Kira-kira setiap bulan ada nggak perkiraan kayak berapa brand yang kontak? Overall mungkin kayak sekitar I ini nih average-nya aja ya. Kayak 2 sampai 3 lah ya lah. Lumayan. 2 sampai 3. Iya. Terus for those Wait, sorry. Iya, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada suatu hari kayak rame langsung kayak 5 brands langsung kontak Iya, gitu. iya, iya. Tapi kadang-kadang ada kayak sepinya gitu-gitu. Jadi kayak average-nya 2 sampai 3 brand. Iya, iya. Aman. Oke. Terus biasanya each of those brand tuh minta specific content dari kamu ya? Depends sih. Kadang ada brands yang udah ngirimin briefnya kayak full you harus gini, make Iya, iya. content kayak step 1, scene 1, scene 2, scene 3. Tapi ada beberapa brand juga kayak let me kayak I yang buat scriptnya, I yang buat dari awal kayak gimana, soft selling atau hard selling kayak gitu jadinya. Lumayan lah ya cuannya. Lumayan. Makanya kayak konsisten itu paling penting sih kalau di social media. Kayak you upload, awal-awal upload itu kayak 2 until 3 videos per day. Per day. Tapi kayak udah setahun berjalan, I upload kayak 3 hari sekali, 2 hari sekali. Itu soalnya algoritma social media udah mulai jalan. Iya. Kayak gitu sih. Jadi strategi itu lebih pas di awal-awal gitu yang harus Konsisten. banyak di Iya, keluar. konsisten. Oke. And then your strategy juga lebih ke misalnya you udah ketemu this one content yang benar-benar orang suka, Iya. and then you build on that. Iya. Kita harus lihat target marketnya lah ini. Kayak ayo udah nemuin target market, yuk tinggal lanjutin. Iya. Dulu pas awal-awal mulai jadi influencer, were you thinking of that? Were you thinking of like strategi seperti itu? Gak ada. Nggak ada kan? I coba-coba aja. Iya. I pernah lihat ada inspirations dari luar sih, tapi I lupa accountnya apa.
Jadi di Indonesia belum ada, and then coba pakai strategi itu, dan ya work banget. Worth it lah. Wow, nice. Okay, now I want to move on to the next part. Okay. So, should I ask about your short film dulu atau gimana? Bentar. Okay deh. So, I know that you star in commercials and TV dramas, and it's honestly quite amazing that you star in those things. So, I want to talk to you more about that. How did you first start in commercials and TV drama? Is it also because of your sister? Yeah. As I mentioned before, it's like it starts when I'm straight casting with the director, and then shooting the first short movie for Kemendikbud. Oh. When I was in high schools. How old were you? High schools, I think 16, 17, 19. Ah, so short film. 19. Huh? 16. 16. Mabok emang. 16. 19 mah udah Sekarang, nggak no. Iya, 19 sekarang. 16. So, your first short film itu untuk Kemendikbud. Oh, itu disiarin di TV atau? YouTube doang. Di YouTube doang. Yeah, but nanti ada cerita. Sekarang aja. Oh ya udah. Dari situ I mulai manage the relations, the connections lah. Kayak dari kru, sutradara, kayak director, producer, and then many talents. Dari situ mulai bangun. Nah kayak. Jadi you kenal banyak ya sama producer, sutradara. Itu kuncinya pertama. Okay, Harus make a good connection lah sama mereka. Jadi setiap kali syuting atau ada job, kamu selalu coba untuk bikin connection. Iya, nggak boleh malu buat kenalan, buat deket ngobrol, sharing, harus banyak-banyak ngomong sih. Kalau di dunia entertainment. Iya. Were you always this confident? Sejak dulu ya? Iya. Kelihatan sih. Harus. Okay, so do you remember iklan pertama? Oh iklan atau iklan. Kalau iklan pertama itu website masih kecil-kecilan website. Dari website kayak ruang guru gitu, ruang guru sekolahmu juga ada website sih dari website kalau itu teman. Next baru mulai naik lagi. Iya. Soalnya kayak iklan commercial advertisement sama TV itu beda. Timnya beda, produsernya beda. Soalnya ada tim sendiri. Jadi kayak kenalannya itu dari short movie nggak bisa langsung ke advertisement gitu. Oh jadi kamu masuk advertisement gimana? Dari ciciku juga. Dari cici kamu. Manajemen ciciku. Manajemen. Iya. Lumayan juga ya. Do you remember the experience of your first commercial? Or actually, you can talk about your first commercial atau first short film, any of that. Okay, what was the experience like? It felt grogi sih awal. I kan dulu belum pernah tuh kayak ngafalin script atau apa. Apalagi scriptnya itu kayak panjang banget, kayak berlapis-lapis. Makanya kayak I butuh mentor. I punya step sutradara, I deketin, harus tanya ini gimana, role-nya gimana, karakternya gimana. Jadi I bisa lebih mendalami banget. Harus banyak nanya makanya. Iya. And the directors itu mereka nggak apa-apa gitu? Feel free banget sih mereka. Tapi kadang ada yang galak, ada yang nggak mau makanya. Kalau posisi kayak gitu, lebih sharing aja sama talent, kayak langsung dialog sama talentnya. Iya. Jadi saling saling membantu lah. Iya. And biasanya tuh, do you ever like come across, misal kamu di job ini sama talent ini, terus dapat job yang lain lagi, ketemu lagi. Oh iya, pernah. Sering. Pernah. Apalagi I kan masih casting kadang ya. Iya. Di castingnya mau kenal-kenal semua sama yang casting directornya juga kenal semua. Jadi ya bisa lah. Iya, jadi just like circulates. Jadi udah chemistry udah dapet. Iya. Jadi enak.
waktu itu pernah casting sekali. Casting itu sama temen talent yang sebelumnya udah pernah juga. Dan masuk lagi, bareng-bareng lagi, sama-sama. Jadi chemistry jadi enak banget. Iya. Ya lebih nyambung. Gitu sih. Oke, interesting. You nggak mau join? Ih cocok loh jadi MC, jadi kayak host director gitu. Okay, I know this podcast isn't about me, but I will say this. Dulu aku emang udah pernah main film pendek. Oh iya? Aku kan dulu ikut, pernah denger gak Sanggara Nanda? Enggak deh, aku nggak pernah. Pokoknya itu kan kayak sanggar acting gitu. Iya, terus dulu aku lebih tuh sempet kayak ini ya, lebih kayak apa sih? kayak Keluarga Cemara gitu. Iya, semacam Kayak teater gitu ya? Iya, kayak teater, terus film pendek, terus apa sih yang di TVRI gitu? Tahu. Iya, kayak gitu kan. Terus aku sih udah sempet main film pendek 2 kali, terus bisa acting dong. Bisa acting dong. Ya dikit-dikit lah. Tapi ya setelah itu sih aku udah Kenapa biasa gak aja lanjut? sih. Karena dulu tuh aku juga ikut kegiatan itu dance. Jadi aku dulu ada grup dance. You lebih fokus ke dance ya? Waktu itu sih ya. Terus aku kan juga from kursus aku tuh ada kayak tampil di teater gitu kan. Oh, ya. Iya. Jadi at that time tuh aku kayak nggak tahu harus milih yang mana. Jadi akhirnya aku milih dance sama teater aja kan. Nah tapi sesudah itu kan pandemi. After that tuh semuanya kayak vakum gitu kan. Abis itu I just never picked it up again. Tapi ya, I grateful banget kayak pandemic. Kenapa? Because semua casting jadinya online. And then itu lebih memudahkan banget. Memudahkan gimana? Kayak nggak perlu you harus nunggu casting di tempat casting. Jadi nggak takes time banget gitu. Itu lama banget kalau nunggu casting sampai malam. Bisa dari siang sampai malam duduk di situ doang kan. Capek. Terus, and do you think it was easier pas castingnya online? Kayak you bisa lebih confident gitu? Rata-rata cuman casting by profile. Kayak you introduce yourself, kayak berapa umur, berapa your profile, and then a photo grid you doang. Rata-rata kayak gitu. Iya. Sampai sekarang sih, sekarang gabung sih, offline sama online. Offline buat recast doang mungkin. Iya. Buat misalnya udah masuk nomination, you datang. Buat cocokin lah. Iya, kayak mending gitu sih. Lebih enak juga kan. Lebih Pertama casting by profile aja. Selanjutnya buat you bisa gak buat main peran itu gitu. Iya, bener sih. Do you think you had more jobs pas pandemi atau setelah? Pas pandemi Pas pandemi atau sebelum atau setelah gitu? Sebelum pandemi kan I mulai yang short movie itu. Iya. Pas pandemi I coba social media. Kan I udah mulai maintain social media, and then I buat TikTok. I buat TikTok. Pas pandemi gitu kan rame-ramenya tuh TikTok kan. Makanya mulailah bangkit di situ. Bantu sih. Bantu. Covid ini. Iya sih. I mean, I aja tahu awalnya dari TikTok. Apa? I know you awal dari TikTok. Dari kapan? Tahun lalu. Oh iya. Like July, I guess. Soalnya kan I saw you in my FYP. FYP ya. And then lah, ini orang yang sama ya. Oke. Tapi it's something to be proud of. Okay. So what would you say is your most memorable commercial atau job lah? Job apa yang paling mungkin job ini ya. I think the memorable moment is when I shooting for TV Obras Amanda Wali in RCTI. In RCTI because kenapa? Itu shooting tapping every single day, and then I need to stay in the camp in the shooting location. Ya capek banget sih rasanya, walaupun tidurnya nggak nyenyak sih, tidurnya nggak nyenyak. You know lah, kayak tempat syuting kayak gimana, nggak enak. And then I play a role as a villagers. That itu kan bertolak belakang banget sama I kan as a teenagers not villagers. Iya. Jadi kayak I harus
kayak beradaptasinya harus Iya. cepet gitu. Soalnya kan abis kontrak langsung main gitu. Iya. Harus cepet adaptasinya. Itu yang main jadi supporting character. Super thing doang. Oh, berapa hari sih syutingnya? 2 minggu, enggak setiap hampir everyday, tapi seminggu kayak ada off lah sehari 2 hari, seminggu sehari 2 hari doang. Jadi ya gitulah, nggak bisa izin. Kalau izin pun harus dari jauh-jauh hari, susah. Itu berapa tahun yang lalu? Itu 2 tahun kayak, 2 tahun yang lalu. So you were still Itu panjang in sih high school? Iya. High school. Ay bisa izin soalnya. Oh. Tapi ay harus kejar juga kayak Iyalah. college USC ini kan ay maintain kayak harus ay kejar tugas dulu atau misalnya ay ada syuting sambil syuting kan syuting kebanyakan nunggu gitu. Jadi ay sibuk sambil nugas gitu. Gitu saya. Okay, I'm gonna ask you more about that later. Okay. And the last question. Okay, so why is that your most memorable? Karena lama syutingnya, and you have to adapt it. Jadi kayak ada new family lah. Kayak I kan lebih deket, lebih kenal sama teman-teman talent baru semua. Apalagi I itu first time I terjun ke sinetron. Oh, iya. Itu agak trauma sih. Iya. Lebih enak iklan gitu-gitu sih. Sosial media lebih enak. Iya. Sosial media you ribut dari di rumah aja udah bisa kan. Makanya kalau ada kesempatan mendingan you start from social media. Karena dari influencer social media pun udah banyak yang terjun ke TV kan. Iya, benar. Udah banyak kayak dipanggil iklan gitu-gitu. Karena social media itu kayak the gateway. Iya benar. Gampang banget buat jadi viral gitu sih. Nice. Terus sekarang you're not interested in sinetron lagi? Atau masih? Belum. I lebih ke series sama komersial. Series? Iya. Series apa? Series kayak di WTV gitu-gitu. Oh. I kan terakhir The One Believe itu di Maxstream. Itu enak sih. Kayak series itu cuman gak nyampe sebulan, cuma 3 minggu 2 minggu, and then 3 minggu 2 minggu itu you nggak everyday gitu. Jadi masih bisa ada waktu lah. Enak. Okay. From all of like the series and short film and sinetron yang you pernah shooting, was there any yang you dapat main character? Main character, I think di komersial doang. Commercial ya. Soalnya kalau di kayak film gitu, belum berani terjun sih. Oh, untuk main character. Iya, soalnya tanggung jawabnya besar banget. Iya sih, demanding. Terus, I kan belum bisa manage time juga, masih sekolah kan. Iya. I belum berani buat ngambil keputusan itu. Karena the main focus right now for me is study sih. Itu penting banget. Iya. Kalau my parents kayak ajarin kayak bla 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 entertainment ini, you harus fokus lu sama study, kayak harus selesaiin lah at least bachelor lah. Iya. Harus fokus lu gitu sih. Okay. So even in between all of your academics, why do you still choose to do entertainment? Kamu emang passionate banget. Oh ya, I nggak fokus, tapi I just live my passion di this industry. Iya. Karena suka aja gitu sama kegiatannya, Iya. syuting, ada di layar kayak I lihat kayak, wih keren juga ya, I bisa peranin ini gitu, kayak I'm so proud gitu. Yeah, it's something to be proud of. So even though kayak kadang-kadang tuh ada waktu yang hectic gitu atau full banget gitu, you still at the end of the day you still enjoy it. Benar, I still enjoy it. That's a good mindset to have. Okay. So jadi itu doang ya yang memorable. Iya. Okay. Paling memorable. Paling memorable. Paling lama. Itu. Yeah. Okay, now let's go to the true reason that I've invited you to this podcast. So, in case you viewers haven't seen what he's wearing, Kevin has recently participated in the Koko Chichi Jakarta 2024 competition and is one of the top 5 finalists. Congratulations! Thank you. Okay, so let me tell the viewers a bit about Koko Chichi. So, for those of you who don't know yet, Koko Chichi Jakarta was born from the organization Ikatan Koko Chichi Jakarta
and both of which aim to revive the culture and arts from the Chinese community residing in Jakarta. And the competition encourages the younger generation to be a part of the effort in conserving and promoting Chinese Indonesian socio-cultural values, as well as in promoting Jakarta as a main tourism destination. Now, Kevin, is there anything else you'd like to add about the competition, especially how it works? I think basic aja ya. Kopocici is the associations that prioritize the preserving the Chinese culture in Jakarta. And for the finalist is to be an ambassador of the Chinese tourism, the socials, and a culture in Jakarta. Jadi kayak kita melestarikan budaya Tionghoa lah di Jakarta ini, menjadi bagian dari ikatan Kokoci Jakarta. Okay, nice. Thank you. Okay, so first things first, take me to the beginning of your journey. Awalnya, how did this all start? So, kenapa kamu decide untuk participate in this competition? How did it itu I would like to participate or part in to be a pageant events like Kokoci Jakarta. Pengen banget kayak join kayak pageant dari dulu tapi baru sampean sekarang. Baru coba. Soalnya kan umurnya itu from 19 from 19 until 25. Kayak I baru coba join, and it has a challenge for me because I need to win in this competition. I need to compete. I have a new family in Kokoci Jakarta yang kayak ngebantu apapun jadinya. Itu tujuan aku sih, kayak pengen banget kayak ngelestariin budaya Tionghoa karena kan saat ini juga banyak teenagers atau many people kayak jadi Cina KW gitu. Kayak cuman title doang Chinese tapi you nggak tahu gitu apa arti ini, acara ini, event Imlek, kayak kue bulan artinya apa gitu. Jadi I pengen lebih memperdalam pengetahuan tentang Chinese culture itu sih, tujuannya itu sih. That's a really great thing. Okay. So you can talk more about that later. First, I want to ask you, what are some of the activities that you participated in this competition? And were there any specific activities that you found to be the most memorable atau enjoyable? Jadi, from the activities dulu deh. Jadi, partisipan Koci itu ngapain aja? In our activity at Koci, I think our trained to be a good person. How we behaving in the public, and then to increase the personal branding, the ethics, manners, and then the styles. Jadi kita harus kayak rapi lah di mana-mana. Jadi kayak harus berwibawa, jaga tata krama gitu-gitu sih. Itu mungkin yang diajarkan di Koci yang aku dapat selama ini. And the most memorable moment atau gimana? No, wait. So during the competition itu kamu juga pelajarin tentang budaya. Pasti dong. Pasti dong, iya. Namanya aja kok ikatan Kokoci Jakarta Kokoci. Kayak kita diajarin kayak bahasa Mandarin juga, sama pengetahuan kayak kita ada program utama kita yaitu kayak kue bulan. Jadi setiap ada peringatan hari kue bulan, kita membuat acara kayak di mall atau program-program events di sekolah kayak buat camping gitu. Imlek kita ada acarain kayak hari onde sedunia juga dirayain. Yang terakhir juga pemilihan Kokoci lagi. Itu yang dilakukan sih program-programnya. Kamu belajar buat kue bulan nggak? Belajar enggak, tapi tahu apa aja kayak komposisinya apa. Kita juga waktu itu mungkin gara-gara lagi
pas banget pemilihannya, pas dengan hari kue bulan, kita jadi dikasih makan. Iya. Jadi kayak kita menghargai lah hari-hari tersebut di Chinese culture ini. Okay. And what are some of the examples of the activities? Misalnya kayak waktu itu kan aku sempet lihat from your Instagram. Apa tuh? Apa ya? Yang talent night. Oh, talent night. Jadi talent night itu setiap pemilihan Koko Cici, kayak 1 week before grand final, Iya. kita itu selalu adain kayak talent night. Jadi kayak semua Koko Cici ini pasti harus ada talent. Kita pasti talented banget. Iya. Jadinya kita aku buat dramanya, aku yang buat stripnya. Temanya itu tentang kayak rajanya itu kayak close minded banget. Jadi nggak diversity banget. Jadi aku buat rajanya itu kayak pindah ke dimensi lain. Yaitu dimensi modern. Dimensi modern. Okay. Jadi ujung-ujungnya itu rajanya itu terima. Ternyata di dunia modern ini ada juga Chinese culture yang udah modern juga loh. Iya. Nggak cuman modern culture yang happy doang, melupakan budaya-budaya yang lama. Iya. Jadi saya buat kayak ujung-ujungnya raja itu nerima semuanya. Jadi kayak semuanya combine. Iya. Chinese culture yang lama, kebudayaan yang baru, modern baru jadi gabung. Itu sih. Jadi apa yang kamu coba sampaikan lewat drama itu? Iya. Tentang open mindedness. Iya, benar. Unity gitu ya? Iya, benar. Dia semua talent yang dimainin anak-anak koci. Koko Cici. Dia semuanya ada kucing yang kayak main. You lihat gak ya? Iya. Kucing itu yang kan the instrument. Iya, itu bagus banget. That was amazing. Okay. Dan sebagai as part of Koko Cici, do you think kamu itu punya tanggung jawab untuk I guess promote the culture, Chinese culture, but in a way yang bisa lebih gampang dimengerti gitu sama the new generation. Do you think you have that responsibility? I think kita kayak gak boleh kayak mandang, misalnya ya, kadang orang mandangnya Chinese itu kayak minoritas, tapi di sisi lain minoritas itu mempunyai sebuah impact pasti. Iya. Mempunyai sebuah impact besar. Makanya aku sering banget kayak kasih tahu orang kayak yang ngelakuin kayak gitu, janganlah kayak mandang orang sebelah mata gitu. Kayak you harus mandang semua sama gitu. Gak boleh kayak mandang dia kayak Chinese, kayak kayak mandang orang sekedar kayak. Iya, sekedar rasnya aja gitu. Iya, benar. Kayak semua harus kayak saling terima lah. Kayak apa ya sebutannya itu kayak toleransi gitu. Nah, toleransi lah, harus saling toleransi satu sama lain. Itu sih yang paling aku ajarin. And then itu nanti aja deh karena I'm gonna ask you that. Yaudah, kita balik ke itu deh, memorable activity atau momen lah. The most memorable moment, the togetherness of the fellow Koko Cici Jakarta during a 3 weeks quarantine. Iya. 3 minggu ya? 3 minggu. Wow. 3 minggu quarantine. It makes me feels like a new family gitu. Iya. Pastinya sih. 3 minggu kayak lama banget, terus dari pagi jam 7 pagi sampai jam 12 malam quarantine. Gimana nggak berasa kayak family banget gitu. Iya. Kayak apa-apa saling bantu gitu. Jadi merasa family banget sih. Iya. Itu yang aku rasain. And then jadi dari jam 7 pagi sampai 12 malam, jadi sarapan bareng, makan siang bareng, makan malam bareng for 3 weeks. And then kan kita ada latihan dance buat opening malam final, grand final, talent night kita latihan. Itu kan kita make
kayak kalau drama musikal kan, kalau satu sama lain gak nyambung, pasti nggak cocok, nggak berjalan dengan lancar. Makanya itu kita bangun chemistry sama-sama. Kayak Kochi itu satu, Kokochichi itu satu, jadi semuanya sama-sama. Satu salah, semua salah. Iya. Kayak gitu. Wow. Meaningful banget sih. Iya, I can tell. Okay. That actually relates to my next question too. So I want you to reflect back on your time at the competition. So what are some of the most valuable things you've learned from participating? It's all very useful banget sih, very valuable banget. It feels like make me feel better, than before, and then more organized myself. And I have a lot of family, I sebutnya family, a lot of family ya bisa ngebantu you kayak kapanpun you kesusahannya apa, dibantu banget. Sama yang terakhir nggak perlu tunggu ke depannya in the futures, but I already applied the principles of Kokochi Jakarta, the value of Kokochi Jakarta is 3B1T. The first one is a behavior. So we need to have a good behavior in siapapun. And then the second is brain. The third is beauty. And then the last one is talent. Oh, makanya 3B1T. Iya, itu prinsip Kokochi Jakarta. And menurut kamu, you can carry those values throughout your whole life? Semua Kokochi Jakarta harus mempunyai prinsip itu sih. Yang paling penting bagi aku sih behavior sih. Behavior. Kenapa? Karena behavior itu impact banget buat kayak lawan bicara atau buat orang lain lah, diterima orang lain. Kayak misal behavior kita, attitude kita jelek atau kita nggak punya manner, itu kan pasti kayak orang lain ngecap kita kayak kurang atau nggak impact ke orang lain dengan baik lah. Jadi penting banget behavior sih, yang terutama itu behavior. Of course. Makanya 3B1T itu behavior yang pertama di Kokochi. Behavior paling penting. Itu sih. Okay. And then sorry, tadi I already had a question in mind, tapi tahu-tahu aku lupa. Bentar. Ingat-ingat lu. Oh, oke. Jadi menurut kamu sejak ikut Kokochichi ini tuh, menurut kamu sikap kamu tuh jauh lebih baik? Pasti. Berasa banget kayak Sorry, it's okay. Di Kokochichi ini kan selalu diajarkan kayak apa-apa cepet, kayak makan dikasih waktu cepet. Soalnya itu kita 3 minggu itu dididik. Kita itu dididik untuk menjadi lebih baik kan. Apalagi dari jam 7 sampai jam 12 kan. Aku merasa itu udah jadi kebiasaan gitu. Kayak misalnya harus sopan, sering nyapa, itu udah jadi habit lah, harus jadi habit. Itu jadi habit ya aku. Harus senyum di mana-mana, itu hal yang utama. Karena smile itu kayak buat orang kayak apa ya? Kayak lah, kayak jadi orang jadi lebih benar. Gitu sih. Wow. That's really great actually. So you really value your time at this pageant gitu, kayak kalau kamu nggak ngikutin pageant ini, kamu nggak nerima hal-hal yang harus dilakukan dengan baik itu sih. Walaupun emang harusnya sebelum mengikuti itu pun udah harus ada kan. Tapi kalau di Kokochichi ini aku ikut makin kayak lebih harus nih, nggak boleh kalau kayak jutek ke dia, sinis ke dia, nggak boleh banget. Harus tetap smile, condition apapun, harus tetap smile, harus tetap nyapa dimanapun, walaupun nggak kenal, harus sapa. Itu yang paling penting. Makanya ikut Kokochichi Jakarta ya next year 2025. Okay, and do you think
yang value-value yang kamu pelajarin dari Koko Cici ini bisa kepake banget in your academic studies? Oh, kalau untuk academics udah pasti sih. Udah pasti gak sih? Kayak Iya sih. you jadinya kayak lebih tekun. Iya. Belajar jadi lebih serius. Kayak you kan di Koko Cici kan diajarin lebih serius, lebih fokus, jangan banyak bercanda. Iya. Soalnya kan in the future, in your career juga you harus serius, kayak harus fokus dengan satu itu. Jadi kayak you bisa berkembang di apa yang you fokusin, jadi kelihatan apa yang you fokusin, itu sih. Okay, nice. So you kind of already answered this before sih, tapi Apa-apa? like sebenarnya sih, okay, I'll just ask it. Tapi tadi sebenarnya kamu udah jawab sih. Yang what kind of connections did you make during the competition? Kayak, did you find friends that you see for a long time in your life, or did you meet mentor baru atau bikin koneksi baru gitu? I create a good relationship with a connection with all of my mentors, kayak the judge, because they have been already kayak a good business in a various fields. Oh. So this is a provision for to the future for me. If I need advice or any mentors, I can just ask my mentors. Iya. Kayak gampang aja gitu, jadi relasi, koneksinya jadi lebih gampang lah. Soalnya I buat relasi itu kayak pertemanan deket dengan judge-nya. Buat kedepannya juga sih kan, kan berguna. Kan I nggak tahu kapan I butuhin. Siapa tahu I butuh in the future, tinggal kontak aja. Lebih gampang sih jadinya. Buat kedepannya. That makes a lot of sense. So did you see Koko Cici sebagai opportunity untuk networking gitu? Iya. Penting banget. Awal I ikut juga kepikiran sih itu sih. Kayak kan ini juga partnership with the government kan. Jadi setahun ini ke depan ini kayak ada penugasan-penugasan kayak dari government, kayak pageant lain kayak Abang None gitu-gitu. I ngewakilin Koko Cici Jakarta. Datang di acara-acara itu. Dia harus penugasan sih. Jadi itu salah satu alasan kenapa kamu mau ikut Koko Cici. Okay. So do you still want to talk more about Koko Cici atau can we move on? It's okay. Bebas. I think we should move on to the other side of your life. Yeah. Okay. So now that we've covered the first side of your life, let's flip the coin and talk about your life as a student. So I know that you study in UIC College. Tapi how did you first discover UIC College? I first saw UIC College in the exhibition fair in my high schools. And then I cari lagi kayak ya pasti UIC College. I lihat kayak ini tuh kayak I kan pengen banget program yang ke UK kan. I udah cari-cari dari lama-lama, dari jauh-jauh hari. Kayak kok nggak ada ya? Tiba-tiba I lihat di Edu Fair sekolah I kayak ada kayak apa ya? UK gitu kayak UK program BTEC gitu, Pearson kan. Habis itu I tanya-tanya deh sama Miss Riani. Miss Riani yang lagi jaga waktu itu. Iya, Miss Riani yang jaga. Okay. So, let me explain about UIC College first to the viewers. So, in case you viewers haven't checked out our program explanation video yet, let me give you a brief explanation on UIC College. So, UIC College is a program designed to prepare students to enter the job market and real-life situations by providing a practical and degree-focused form of learning. So UIC College is a 1 to 2 year program. So students can choose to either spend a year at UIC and 2 years at their chosen university abroad, or 2 years at UIC and a year at their chosen university abroad. And UIC College can gain students entry to various universities across the world through its different pathways such as UIC BTEC, UIC UTS, and UIC ADTP. So if you want to know more about our various pathway options in UIC College, check out our program explanation video. Now, back to you, Kevin. Okay. So for the next question I want to ask,
kenapa kamu milih UIC College? And apakah like learning method yang di UIC College itu like aligns with your life atau just why? Lain banget learning systemnya, Iya. because UIC College ini kayak programnya practical, Iya. kayak it's useful banget kayak everyday in the business sector kan, business industry. Jadi kalau mau buat bisnis gitu, jadinya lebih nyambung karena learning systemnya juga kayak business law itu kan kita dipakai banget ya. Iya. Kayak gimana law di Indonesia ini dipakai di bisnis ini. Iya. Jadi cocok banget sama aku, gak Iya. nyesel. Dari awal udah ngeliat, wah ini doang USC doang yang punya program UK Iya. ini kan di tech. Iya. Terus masuk kan masih awal-awal kayak lihat gimana sih cara learning sistemnya, dan ya enjoy banget sama. Jadi kamu memang lebih suka learning yang practical Bener, gitu ya? aku nggak suka yang theoretical banget, karena kayak theoretical tuh kayak bikin pusing gitu. Kalau praktek itu kan lebih kayak reliable banget sama Iya. aku kan, kayak jadi ingetannya itu based on yang kita lakuin. Gitu. Iya. Iya. Does it also have to do with the fact kamu di luar sekolah juga banyak kegiatan? Jadi does USC College help you with that? Bener, no assignment, no exam. Iya, no exam kan. Honestly. Jadi nggak perlu belajar Betul. untuk exam. Jadi kayak bisa jarak jauh sih. Iya. Kalau exam kan harus datang, harus kerjain. Iya. Kalau just assignment kan bisa jadi jarak jauh, bisa kerjain dari Iya. manapun. Misal ada shooting atau any schedule, bisa sambil kerjain. Gitu sih, fleksibel sih, lebih Iya. fleksibel. Definitely. Dan kamu ke depannya emang planning untuk masuk ke industri bisnis atau is there something specific you have in mind? I want to be a businessman sih yang kayak who are everything ngerti internally or externally. Kayak di BTech program ini aja, kayak banyak kayak a lot of knowledge yang aku dapetin yang cocok buat someone want to run a new business, a startup business gitu. Kayak misalnya we learn about how to manage the cash flow of the company, and then how we marketing our product in the market, and then the business law of the company. Jadi kayak related banget sih. Oke. Dan sekarang kan kamu masih sering di industri entertainment kan? Apakah kamu melihat ke depannya tuh kamu masih mau involved di industri entertainment atau enggak? Untuk saat ini kalau ada opportunity, Iya. aku pasti akan ambil. Tapi aku juga sesuai dengan schedule Iya. karena my parents says that the main focus for me is sekolah Finish, iya. kuliah, Finish your yang benar-benar education. finish Iya. your education. Jadi untuk saat ini entertainment kayak cuman masih sambilan sih. Iya. Kalau masih ada waktu kosong, saya bisa sambil-sambilin masukin di my schedule. Jadi ya pengen banget sih fokus di dunia entertainment ini. Iya. Tapi ya harus selesai dulu. Iya. Baru setelah itu you'll see. Iya, Where will life- jadi businessman or Atau focus on the entertainment industry. Okay, I want to talk a bit more about that after this. So first, I want to ask you. So you've been in UIC about a year, ya? Yeah. Iya kan intake Yeah, June June. 2023 kan. Okay. So what do you think about studying in UIC College? So tadi sih you already said you prefer this over practical kan. Tapi untuk kelas sehari-harinya tuh, how do you feel about it? Yeah. Oh, from the lectures I think ya. From the lectures, dia punya pengalaman banget. Kayak misalnya contohnya Sernanda. Sernanda itu kayak Shout out to Sir Nanda. udah banyak banget kayak experience-nya di Iya. in their field gitu loh, kayak as an entrepreneur
kayak udah ngejalanin seluk beluknya Iya. jadi entrepreneurs, Bener sih. kejatuhan, kesuksesannya udah naik turun, kayak cocok banget gitu buat Iya. jadi lectures di sini. Jadi senada lebih sering kayak kayak sharing about their experience to me dibandingkan dengan lectures, karena lectures notes itu sesuai dengan apa ya experience ya. Iya. Jadi lebih kayak enak aja gitu sharing. Itu sih yang paling enak di kelas. Gak cuma senada doang, banyak juga biasa ini Iya. sharing about the konsultan industrinya. Iya. Banyak sih. Oke. And then kan di dunia entertainment tuh tadi kamu udah bilang you make it a point to like setiap kali ada job kamu bikin koneksi, you network, you bring the same energy into UIC. Apakah kamu juga coba untuk semacam networking gitu sama dosen-dosen? Pasti dong. Pasti dong. Jadi mentor. Iya. Jadi kan misalnya udah lulus kuliah atau gimana, mau buat startup bisnis, bisa sharing kesenada contohnya. Gimana sih Sir, kayak kedepannya apa yang bagus buat I harus buat decision apa, kayak gitu sih. Jadi kayak berguna banget, berguna banget. Kalau di luar lectures juga teman-teman juga, I kan kayak nggak pernah, I nggak peduli kayak misalnya banyak yang musuhin teman itu atau apa. Tapi di USC nggak ada sih, nggak ada sih. Misalnya di luar USC juga, I itu orangnya kayak nggak peduli sama orang yang misalnya dia dimusuhin, I tetap ngerangkul dia, I tetap deket sama dia. Siapa tahu kedepannya kan berguna untuk aku, kayak connection gitu. Jadi masa-masa muda ini banyakin lah connection yang berguna gitu, yang positif ya tapi ya, jangan negatif. Kalau negatif sih aku jauhin. I selalu tolak kalau buat negatif influence gitu. Good for you. And okay, I honestly can't imagine. Kan you still have like a year left in UIC. Sekarang aja tuh kamu kayak udah dikenal sama everyone in this building. I can't imagine what next year will be like. I nggak tahu sih. Nanti kita lihat. I want to go back to you about the entertainment industry and academics. So, amidst your hectic and busy life, how do you manage your time? How do you manage your time between your passion and your academics? Ada kayak tips and tricks atau as I mentioned before ya kayaknya yang kamu kerjain tugas kalau lagi jobnya? I kerjain tugas, tapi I sering buat list sih. I buat schedule kayak timeline gitu, kayak to-do list lah buat seminggu depan apa. Kalau ada free time gitu-gitu, berarti I bisa masukin kayak buat konten atau ada schedule shooting atau gitu-gitu sih. Do you ever get worried about falling behind? Enggak sih. Enggak. Really? Enggak. Even if kalau lagi banyak job? Kadang. Tapi enggak selalu sih. Nggak selalu. So do you think you have like a pretty good handle? I bukan mau sombong ya, tapi I bisa lah time management with cara belajar aku, cara aku ngatur jadwal, aku udah cocok. Tapi kadang dari USC sendiri bisa nge-support aku juga. Jadi aku bisa permit to USC kayak misalnya shooting gitu. Jadi I'm so grateful in USC. Di support juga kayak kalau Cici waktu itu I di support. Iya, karena karantina 3 minggu kan. Iya. I mean, you are helping us too. Tapi tanggung jawab juga harus selesai tugas. Of course. Harus ngikutin deadline. Ya jadi cara ngatur jadwalnya gitu. Ada waktu kosong I kerjain tugas. Ada waktu kosong I shooting gitu. Do you ever find it overwhelming? Enggak. Ini benar-benar enjoy banget ya. Damn. Good for you. Okay. Kerjain tugas doang. Pusing. Yeah, of course. Karena kayak ya sih kasih tugasnya
kayak melampaui batas. Tapi Ya. masih bisa lah, Masih bisa lah, yeah. Okay, good for you. And finally, when looking into future after USC College, where do you see yourself? And I mean, tadi sih aku udah nanya kan your career aspiration, but how do you think UIC specifically has been helping you achieve your career aspirations? Apakah dari lesson sama assignment doang atau ada bantuan lain gitu? Di luar assignment sama lectures, I think kayak uni start kan ngebantu konsul buat di uni, what the best major, kayak misalnya dikasih tahu major apa yang bagus buat apa yang lebih cocok gitu. I think ngebantu sih buat kayak make it the future kan. Iya. Ada kasih clue gitu kayak apa yang ngebantuin I in the future? Example, You want to? I bingung gitu buat No, it's okay. ngebantuin. No, it's okay. It's okay. Yeah, but what uni are you planning to go to? Go to, I think I have five. Ada Apa aja? Coventry, Northumbria, Bristol, tapi Bristol tuh I jadi alternative. Iya. Gitu lah ya. Yang pertama itu Coventry, Northam, University of Westminster. Oh, sama Bristol. Bristol. Okay. And the major? The majors, I pengennya sih business, logistic, and supply chain sih. Oh. Tapi, masih konsul sama ini sama Unistart. Kayak I lebih personality, I lebih cocok mana. Ya I merasa cocok sih logistic and supply chain. Oh. Tapi I belum tahu ke depannya itu useful atau enggak. Iya. Jadi ya masih mikir sih antara bisnis digital. Kalau bisnis digital kan I lebih cocok. Iya, karena lebih relate sama what you're doing kan. Kalau bisnis logistik sih lebih ke bantuin my dad doang sih. Iya. Kalau digital lebih ke I banget. Jadi masih bingung sih antara dua itu. Iya sih. I mean, you still have quite some time. Iya masih setahun kan? Masih Dikit. setahun. Less. Iya masih setahun. Setahun kurang dikit. Ya. So yeah, you still have some time. Masih. Although, yeah, I mean, selama ini kan kamu selalu ngikutin your passion. So I think in the end sih you bakal pilih which one you're most passionate about sih. Because itu kan yang nentuin your career gitu loh, in the future kan. Iya. Dia harus, I harus matang-matang banget kayak pilih this major. Iya. Kayak for the bachelor degree apalagi. Iya. Soalnya kan I niatnya sih mau ngambil ini ya master degree. Mau ngambil master. Jadi bachelor harus lebih spesifik daripada master. Iya. Iya, Jadi lebih gampang. Jadi I kayak abis bachelor, I udah harus nentuin I harus working di mana, harus make career kayak gimana gitu. Iya. Okay, that sounds like a good plan. We never know where the future will take us kan. Iya. Tapi that sounds pretty good sih. Sekarang kan jalan waktu kan belum tahu ya. Iya, makanya. Dan kayak tren industrinya kan belum tahu kayak gimana. But as long as you do what you like. Buat kedepannya sih digital bagus. Digital bagus, iya. Buat kedepannya. But yeah, as long as you do what you're passionate about, which it seems like that's what you always do, right? Okay, I think that's it. That's it for today. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. You have so much, apa ya, pengalaman kamu tuh kayak so many stories. I feel like we're gonna have to do another episode, but I hope. Bersedia? Yeah. Bersedia ya? Okay. But yeah, thank you so much for taking your time in talking to me and sharing about your intriguing double life. And best of luck on all the things you want to pursue now and in the future. And to you viewers, this again is not the last you'll see of Kevin, as he's officially our UIC College ambassador, brand ambassador.
And for those of you who, like Kevin, would like ample time to pursue your passions while also chasing a degree, then look no further than UIC College and consult with us now about your study plan. Remember everyone, find the future for you. It all starts here at USG Education.